We have been carrying some studies on in Lodwa on the Napu aquifer, which is quite large but not that large. What we found out is that even for the Napu aquifer, we have pockets of salinity and freshwater areas. And from that study, we actually did a map of water quality index, which shows areas which are good and which are not good. The Lotikipi aquifer may also have similar issues. Blanket condemnation that it is all saline may not be the right thing. If a study can be done to see whether we can do this water quality index study over that place also, I believe that we can be able to get some pockets of fresh water. Maybe not as much as in Napu, but they will be there and they can be used for human consumption and animal husbandry, and even for farming. Following publications by the county government of Turkana and the mainstream media that Lotikipi aquifer is not entirely saline, Lodwar residents have given their views on what can be done with the fresh water. Hiyo maji ndio ipatikane, tuliweza kufurahia pia wakati tulisemekana kwamba maji hayo yataweza tumika kwa miaka 70. Na pia vile maji imeweza kufanyia utafiti hivyo. Wale watu ambao wamefanya utafiti ya kupata maji safi, najua hiyo maji ikikuja itakuja kusaidia sisi wote kwa jumla. Itakuja kusaidia kutokea yule mdogo na yule paka mwenye hajazaliwa na yule mwenye ako sasa na wote wa Kenya wote mzima. Sasa maji hayo kwanza yanasaidia kwa uhai, kwa sababu uhai kwanza ni kitu muhimu, kwa sababu binadamu hutumia maji, ndio huwa tunategemea. Na cha pili, kwa manufaa yetu kwanza tutajifunza mambo ya kulima, kwa sababu hata Turkana Joya ni kaunta mambo ya ukulima. Lakini maji hayo yatasaidia kwa upande wa ukulima ya kwanza. Ya pili itasaidia kwa wanyama wetu, kwa sababu kuna watu wetu wanaishi msituni na hawana maji, huwa wanatumia maji vya kisima zile za mvua. Lakini maji hayo kama imekuja, najua serikali itasaidia kusupply watu maji ili waweze kuwasaidia wao katika mimea zao na pia wanyama wao na wao pia wenyewe. Wakati sasa tumesikia kwamba kuna iko maji ambayo imetoka kutoka wataalamu kutoka university, tumeona hiyo maji itaweza kutusaidia kwa upande wa kulima, lakini sio ati mkulima akitumia maji ya chumvi inaharibu chakula. Kitu ya kwanza ndio hiyo. Lakini kama tutapata ile maji ambayo inasemekana ambayo ni ya ile ambayo ni mzuri, hiyo maji wakijaribu watuletee hata sisi wakulima tupate maji kwa wingi, nafikiria hapa Turkana kwetu hatutakuwa tunatumia mambo ya kuchukua mboga kutoka upande wa Kitale ama kutoka Uganda. Sisi wenyewe tutakuwa tuna supply pia mboga ikielekea kwa hizo area. Watu wanalalamika kwamba kuna chumvi, na hiyo ambayo test ile wataalamu wamesemekana iko na shida ya chumvi ile ambayo ile test ambayo sisi kama wananchi kama wakaji wa upande wa Nablon tunaona hiyo maji ile either serikali ambayo wale wanasimamia water resources watusaidie sisi kama watu wakaji wa Turkana, watusambazie hizo maji, watuwekee kwa mashamba, tuweke resources yetu kama mashamba, tupande mboga, tupande chakula kwa hizo maji, kwa sababu pia hiyo mashamba inahitaji hiyo maji ya chumvi, ndio inasaidia chakula kugrow. Vivian Esekon, the head of groundwater sector in Turkana County, has said that the water department will continue working with researchers to get tangible evidence that can guide water exploration in the county. As we know, 90% of our water is groundwater dependent, so it is very significant for us to be able to understand this resource that we are not able to see and we are highly dependent upon. Yeah. It's quite significant because then it gives room for the technical people to be able to give this scientific information to us, and for us to be able to understand that both the social and the science need to merge for us to be able to, that one part doesn't do more and the other part is, because it is through scientific research that now we are able to understand the complexities of an aquifer system. When we say an aquifer system is saline,
it might have been one region and the catchment is 4,000 square kilometers. So there's a lot that goes into understanding how the whole system works and how these pockets are, and that's why the department is really working with research institutions to better understand the qualities and to what depth are we able to exploit fresh water, and which depth are we able not to exploit, and even the saline water, are we able to treat it better so that we can be able to use it for other purposes. So it is quite a significant information for us because it's a lot of water. We are aware of the quantity. So now that we are aware of the quality, we are doing more research with our partners to be able to understand where specifically these pockets of fresh water are found and what is the quantity of this fresh water, so that we are able to develop it better. That is a sustainable thing. We are able to have it for the future while we allow the recharge, but at the same time we are exploiting it, and future generation can also benefit from this.